abantu basubiranye n'abakicana bitwaje amoko. How people were divided and then because of tribes they killed one another. Abahutu bakica abatutsi bakabatsemba. I mean Hutus killing Tutsis. Jenoside yabaye mfite imyaka 20, nari ntuye kuri uyu musozi mureba iwacu hari hano hirya gatoya. When the genocide happened, I was 20 years old and I lived in this area. Ni ukuvuga ngo jenoside bataratangira kuyishyira mu bikorwa twari tubanye neza nta kibazo, ababyeyi bacu bahana inka. Before the genocide, people were living in harmony, distributing cows, living together in peace. Dushyingirana tugasangira. Iyo nabikuraga nabonaga yuko nta muntu watinyuka kwica mugenzi we. Even two tribes were able to have marriage, intermarriage in those two tribes. And we couldn't understand how one tribe could come and kill the other tribe. Uyu mugabo mureba Sebushumba niwe wishe basaza banjye. This person, Sebushumba, standing here, is one of the people who killed my brothers. Ababyeyi be n'ababyeyi banjye bari barahanye inka, bazaga mu rugo nkabakira. Her parents and his parents were living together, they were friends. They were meeting at different occasions. Uburyo ntatekerezaga ko yashobora no gufata umuhoro ngo yice abo tuvindimo. So it couldn't be understandable how this person could take a machete and come and kill my brothers, my family. Mbere ya 1994 rero ubwo ndavuga nka muri za 1992 batangiye kutwereka ibimenyetso, bagatangira bakadutoteza kugeza aho bateguye umugambi wo kutwica, ariko kubera leta yari itarawunoza neza tubasha kumara imyaka 2 kugeza muri 1994. So before the genocide in 1994, I mean in 1992, there were some signs or symptoms showing that there's something bad which were in preparation. But the implementation of the genocide happened in 1994. 1994 igeze rero mu kwezi kwa 4 ku itariki 7 ndi kumwe n'ababyeyi mbona nta kibazo, dore ko iyo umuntu afite ababyeyi agifite n'umuryango numvaga ameze neza cyane, numvaga nta n'ikintu cyampangara kibaho. You know, when you are with your family and you have father, mother, and siblings, you feel comfortable, you feel secured. You cannot imagine that there can be insecurity in the place. Itariki 7 zigeze rero bati indege Habyarimana irahanutse kandi n'abatutsi bayihanuye nabo tugombe tubice. And then on April 7, itariki 7 z'ukwa 4 April 7, we had a story about the crash of the president plane, and it was said that he was crashed by Tutsis. Therefore, Hutus took revenge on Tutsis. Baratangiye wasuhuza nk'umuntu wari muturanye akakwihorera, ubundi ukabona afashe umuhoro ati mugomba gupfa mwishe umubyeyi wacu Habyarimana. So those living together, you could come and greet, and they refuse. But they take machetes and then come to kill, saying that you have killed our president, so we have to kill you too. Tukisobanura tuti nta ruhare twabigizemo, natwe twabaturage nkamwe mwese uko mwabyumvise niko natwe twabyumvisha, ariko biranga. We were saying that as you understood the history, we are the civilians as you. We are citizens of here. What happened? We didn't contribute. So we don't understand why you are coming to kill us, why we didn't know where the president is. Baratangiye bajya mu ngo bahiga abantu bakabica, inzu barazitwika, amatungo yacu barayariye. Duhita duhungira hano hirya gatanu hari agasantere twari twumva ngo bagiye bapfira hirya no hino mu mihanda. So they started killing people in the houses and burning houses. So people were flying, we were taking refuge everywhere. Ubwo twahamaze iminsi 2, ibitero bikajya bikadusanga bikahatwicira, ibituruka umuhanda, ibituruka ruguru, ibituruka ko. Hanyuma birangira ubuyobozi bwariho bwohereje abasirikare 2 badushora ngo batujyane mu kiliziya kugira ngo tupfire hamwe tudatatanye.
massacres. I knew people who were killing people were coming from different places to come and kill people here. And I remember that after 2 days, the government sent a soldier who came and told us we have to go in a church where to seek for security. Twageze mu kiliziya dusanga hari abagiye baturuka mu tugari twari dutuye hariya hejuru Kayumba, twari dutuye ku Mura, mbese utugari twaturutse impande n'impande two mu murenge wa Nyamata bose birungiye mu kiliziya no mu mashuri. So all people coming from different places seeking for refuge, they were gathered either in schools or the church. It means that the church and the schools were overpopulated. Tuhageze twaravuze ibyo byose uko tugeze mu nzu y'Imana turarokotse, ariko ibyo twatekerezaga siko byagenze. We thought that since we reached the house of God, so-called house of God, maybe we have security here. Twajya kubona twabona abasirikare baraje n'interahamwe bafite ibikoresho bya kinyarwanda, imihoro, za ntampungana n'impiri babazaga mu biti. Iyo batangiraga kutwica baratangiraga kwazana imyuka y'insenda bakaroha mu bantu, bakuka mu bantu. Abantu mu gihe barimo kwitsamura, ubwo babandi bafite bya bikoresho bya kinyarwanda, imihoro, amashoka, amasasu, baragatangira nabo bakatumishamo. Then the soldiers and the militia came and started killing people by sending, how do you send an itch? Chili. Eh? Chili. They were sending chili to people so that they can not see at, they could not flee. So it was an occasion of putting them together in an agony so that they can kill them easily. Ubwo bakica abantu bakagenda bagapfa, bakaba ikirundo kirekire cyane. Uwarokokaga n'uwo babaga baryamye hejuru, intumbi zamuryamye hejuru. Iyo bicaga bakananirwa baragendaga, hanyuma ugakoresha buryo ki wega kunyeganyega, ukagenda uhirika imirambo. So they killed many people there, and probably to escape unless you fall down, and they put corpses up to you, so that when they go away, now you move the bodies so that you can stand up. Ababyeyi banjye, bakuru banjye, n'abo basaza banjye, bamwe na bamwe naho ngaho baguye mu kiliziya. So my parents, my older sisters and brothers have been killed there at the church. Ubwo baje kwica inshuro ebyiri iminsi ibiri, ngize amahirwe mbonye ndokotse, sinzi ukuntu nasohotse mbona musaza wanjye ahagaze ahagana hanze ku muryango. So they killed people at 2 occasions, and later on, as I told you, I escaped by laying down and covered by bodies. Then when I stood up, I was able to see that one of my brothers was still alive. Musaza wanjye ati ngwino nkujyane i Burundi, ati ndahaza, ati ngwino nkujyane i Burundi. He told me to save me by going to Burundi, it is the neighboring country. Mukuru wanjye nawe bari bamutemye ahumeka akuka gake, ati biratamba bari kuguma aho ngaho ukajya kugwa mu nzira umwe mu bandi bene wacu bari aho ngaho mu kiliziya. I said, no, you don't have to go to Burundi, because if you go there, maybe they will kill you on your way. But let's stay here. Maybe we will be secure. Ubwo nahise numvira musaza wanjye, ndamubwira nti tugende i Burundi uhazi. Turagenda tugeze mu nzira tugwa mu gitero cyahigaga abantu n'injoro. But I refused to stay there. I accepted the request of my brother to go to Burundi. But on our way going to Burundi, we faced a group of people who were killing people who escaped from the first killing. Oh, wow. Nashidutse musaza wanjye mbuze aho agiye, nshiduka ndi mu ishyamba jyenyine, ibintu biranyobera, mpitamo kugenda ndyama mu bihuru mu ishyamba. I didn't know how my brother went away because of those killings. I found myself in the middle of forest, standing there myself. Ngaho mu bihuru sinifuzaga ko amanywa nk'aya ngaya abaho, numvaga ko ijoro ryahora ari ijoro, ukwezi kugashira ukundi kugaza, kuko nahamaze amezi 2 ndyamye aho ngaho. Imvura yagwa nkagenda nkayora amazi mu byatsi nkanywa,
cyangwa se nkabona n'ahantu bahinze amasaka nkayafata nkayahekenya. I remember that I passed 2 months in the forest, and my wish was not having the daylight. I wanted to be in the night, because in night nobody, you are somehow say people they cannot see you. So I passed the first 2 months. Narahabaye igihe kinini mu buzima bwanjye, ntabwo natinyaga inyamaswa, ahubwo icyo natinyaga ni umuntu. Frankly speaking, in the 2 months in the forest, I was not scared of animals. I was simply scared of human being. Igihe cyarageze nanjye narabaye inyamaswa nk'izindi, numva mu buzima bwanjye nifuza icyanyica, nkifuza nuko nakwiyahura nkabibura. Ngiye kumva numva habayeho ko inkotanyi zirimo kurwana zibohoza igihugu. I can tell you that I felt somehow as an animal, as other animals, because my wish was of committing suicide, but I couldn't kill myself. But later on, I heard that that is the people have overcome the former government. Ubwo nagiye kubona mbona zinsanze mu bihuru, zinkuyemo zirambwira ziti komera ntabwo gipfuye. So those are the ones who came in the forest and told me, oh, you are actually safe, don't be afraid anymore, there is no one to come and kill you. Bankuramo gutyo mfite ubwoba, mvuga nti wenda n'ubundi nabo bagiye kunyica, ariko ngize amahirwe nsanga ni inkotanyi izanyica, zirambwira ziti humura. So those inkotanyi, I was afraid of them at the first glance, because I was saying maybe they are lying, they are also killers, but they were not killers. They came to secure the country, and those are the ones who brought me from the forest and brought me back. Naraje ngeze mu rugo nsanga ababyeyi banjye bose bapfiriye mu kiliziya, bakuru banjye n'abana babo, baramu banjye, mbese nsanga ninjye uriho n'abasaza banjye babiri. So when I came back in this village, I found that all my parents and my relatives have died, were killed in the church. I was only the single sister and 2 brothers remaining. Ubwo mpageze mu rugo ntabwo natinze gushaka, hashize umwaka umwe mpita nshaka, ariko mfata umwanzuro y'uko ikintu cyitwa umuhutu ntazongera kuvugana nawe, n'uwo uzankomokaho nzamushishikariza kwanga umuhutu kubera ibyo yankoreye. 1 year after I was married, and I had a strong vow in me saying that I cannot tolerate or talk to Hutus because of what they had done to me. It's totally bad. I cannot greet a Hutu, I cannot work, I cannot live with a Hutu. So I had a strong anger against Hutus. Ntabwo byatinze rero, Imana yahise impa abana, utangiye kumenya ubwenge nkamwicaza hasi, ntimwabana mwe rero, kuba mutafite nyogokuru ntimugire sogokuru, ntimugire nyoko wanyu, ntimugire famiye, ni ukubera ubwoko bw'abahutu. Namwe muzabange, ntazagira urugo rwabo mukandagiramo, n'uzabasuza muzamwihorere. So I bought children, and when they got to the age of understanding things, I will bring them and tell them, you see, you have no grandparents, you have no uncle, no aunt. Do you know why? It is because of Hutus. Therefore, when you grow up, hate Hutus. Don't go in their families, don't greet them, don't walk with them. Abana barabyumvise baranyumvira koko, bakageza bambwira bati twahuye n'igihutu kimeze gutya turacyihorera, ahubwo twe tugiye no kugikubita, mbese nkumva ari ibintu byiza cyane barimo kunkorera. My children accepted what I told them, and I remember that they were coming and saying, hey, we met such Hutu, we didn't greet him, we wanted to beat him. And when they were telling me that, I felt comfortable with that they are doing what I really wanted them to do. Mu gihe ndi icyo gihe rero kibi kibangamiye n'umuryango wanjye, nagiye kubona mbona uyu mugabo Sebushumba aje mu rugo ari kumwe n'umwe muri basaza banjye. Aje ageze mu rugo mukubise amaso, nahise njya mu nzu ndakinga,
So suddenly, while I was living such a situation, one day I saw my brother coming with this man. This man came with my brother and my family. And when I looked at this man, I fled away. I fled in my house and locked the door. maze gukinga ndavuga umutima urambwira ngo vuza induru utabazi baho ntabare. When I was inside, I heard a voice in me saying, "You have to cry out and ask for people to come and bring security because this man is coming to hurt you again." Bahagaze hanze sinakwita ko ari kumwe na musaza wanjye bategereza ko nsohoka nakinze barambura babonye ntasohotse bahita bagenda. So they waited. They were outside. They waited for my coming back home, coming out of the house. But when they saw I don't go out, they also went away. Bamaze kugenda ntiyavuye kwizima hashize iminsi 2 mbona barongeye baragarutse. 2 days after, this man came once again with my brother. Ngeze aho noneho niko kumutega amatwi arambwira ati Beatanje kugusaba imbabazi nishe musaza wawe. Then I sat down and heard about what he was telling me. They say, Beata, I'm coming here to ask for forgiveness because I'm the one who killed your brother. Nahise numva mbaye nk'umuntu uhungabanye ko yari amunyibukije noneho ngeze aho ariko nsubiza umutima inyuma ndavuga nti nintababarira n'Imana rero ntizambabarira ntizabarira n'abanje. I couldn't forgive him at once because the story of hearing that he was the one who killed my brother in my midst. I couldn't bear it, but I thought that I have to forgive him because if I don't forgive him, God will not forgive me neither, and He will not forgive my relatives. Ubwo tukicaye aho muri salo natekerezaga kuntu abantu twaturanye bajyaga baza bava bakajya kwita ku kiliziya bakaza abagore batwite ntibababarire abonsa ntibababarire havuga ntari kubuko ko ugenda uwamwima imbabazi nageraho nkatekereza ngeze aho umutima ubabarira aba ari wo uganza muri jyewe ndamubwira nti niba unsabye imbabazi bifukuye ku mutima ndakubabariye. The forgiveness process is not an easy thing because when he was asking for forgiveness, I was bringing in mind how we were living together before the genocide, and then I was remembering how the genocide happened because the killers had no mercy to children and even to pregnant women. So I was asking, how come I can tolerate it? How come I can forgive such people? But the heart of forgiveness was strong enough. Maze kumubabarira rero noneho twaraganiriye byimbitse ambwira ko uwo mutima w'imbabazi yawukuye muri karabu ubumwe n'ubudaheranwa arimo. He told me that the fact of coming to ask for forgiveness it's not an idea of himself, but he said it is an idea that comes from the club of unity, resilience, and reconciliation. So he shared with me about that club. Then I was convinced then to forgive him. Ubwo rero nibwo nshishikarizaga ati nawe uzaze kudusura muri karabu wirebere ubumwe dufitanye n'abayirimo. He even invited me to join the club, saying that come and join our club because you will see how people are being healed. You will see how people are being together once more rather than thinking every time of what happened. Ngiyeyo nasanzeyo abagabo bagenzi be nabo bari kumwe nabo bakoreye ibyaha bababariranye sangayo aba ba Manuel ari kumwe n'umumama nawe yaciye akaboko ufite akaboko kamwe. Ubwo nahise mvuga nti Imana nta hantu nanjye ngombe mpagume kandi ngombe umutima wanjye utanga imbabazi. When I joined the group, I saw this man standing with his colleagues who have been released from prison. And I even met that man, Emmanuel, who was standing with a lady that he cut an arm during the genocide. They were standing together. Then I said, if this can happen, I have to forgive and join the club.
ubwo nahise ntaha ndagera nicaza abana banjye ndababwira nti mwabana banjye mwe ubu nahindutse nababariye ntibari abantu bankoreye ibyaha ntinabababariye ntinamwe nimubabarire kandi mubakunde. When I came from the unity, the club of unity and resilience, I reached my house and I told my children, today I have been transformed. Abana I nabo have been transformed because I was able to forgive the people who harmed and killed my family. And I want you to change too, so that you can forgive these people. ubwo abana nafashe umwanya nkajya ngujya nkabaganiriza nkurikije ibiganiro numvise muri karabu nkababwira nti bari abantu byanze bikunze tugomba kubabarirana tukabana amahoro kuko icya mbere cyo nigira ikibazo ni abaturanyi banjye nibo nzajya gusaba umuriro nibo bazanjyana kwa muganga kandi namwe ubwanyu muzabiyambaza babumve. I told my children, kuko you bari have to understand what I'm saying. These people are our neighbors. If I got sick, they are the ones to bring me to the hospital. If I have a problem, because they are neighbors, they are the one to come and support me. So my children, you have to forgive them so that we can live together in harmony. abana barishimye cyane bamwe babimpera n'ibihembo kubera amahoro nakiriye mu mutima nabo nkayabahesha. My children delighted in that act, and they even brought some gifts because of they realized the peace, the inner peace I had, and that I was asking them to receive the peace I have already got, and they delighted in that process. ubwo karabu tubamo turi abantu bakuru hakabamo n'abana bacu ubwo abo banjye nabo bahise baza tubana muri karabu nabo ya masomo yo muri karabu bakajya bayakurikirana. So I joined the club, and even the great people joined the club as well. Even those children were brought in the club so that we can share together the lessons about forgiveness and reconciliation. aba rero ndimo nsoza nshimira karabu umwe n'ubudaheranwa yabashije kuduhesha amahoro mu mutima kandi n'urubyiruko rwacu narwo ikarwigisha nabo bakagira amahoro mu mutima. So in closing my testimony, I appreciate the work of the Club of Unity and the resilience and reconciliation because of bringing people together, people who have been divided. I thank the club because of their teaching the new generation how to reconcile and how to live together, because we need to be together. iyo nakoresheje ubukwe kuko hari umwana wanjye w'imfura yarashatse uyu mugabo niwe nshyira imbere akagenda akamvugira ijambo akanyakirira n'abashyitsi mu rugo. One of my daughters have been married, so this man, even though he has been the first one to come and became my family, he's the one to represent my family in the wedding, in all the dialogues of the family. He's the one to represent my family. abana banjye nabe bagasurana nta kibazo na kimwe gihari. My children, their children, they are working together. They are visiting one another. nongere nshimire ararume Rwanda uburyo yaduhamagaye nayo ikaduhugura twebwe nk'abantu bakuru n'abana bacu nabo ikabahamagara nabo ikabahugura. I extend my great gratitude to Alarm Ministry as well because they have called us to meet and to get some trainings on how the people have been traumatized, people have got problems, how they can be healed and how they can once again work together. bakaba bajya babasha no kudufasha no kuduha isakaro n'izi nzugi n'ayo madirishya n'iyi micanga twabasha kubakira bamwe muri twe barara hanze batari bafite aho baba. I thank Allah because his intervention and contribution are meaningful to us because they are the ones who are buying some iron sheets, doors, even the sand for the refurbishment of these houses. ntabwo ari aho honyine no hari hirya hari izindi twasaniye nazo bene zo bararaga bicaye bavirwa harimo n'iy'uwo musaza wanjye. It means that it is not only in this village, but there is another village on the other side whereby Alam's contribution helped in
rehabilitating different houses, including one of my brother. Nubwo hakiri abandi bakivirwa kandi bagikeneye gufashwa ariko Imana izagenda ubufatanye bwacu namwe Imana izagenda idushoboza Even nabo though all the tububakire. houses have not yet rehabilitated, but we have hope that any time a support can be given so that we can rehabilitate those houses too. Aho tugeze ni heza rero n'abana bacu mu bumwe n'ubwiyunge yacu yarabohotse kandi namwe turabashimira uburyo mwamwitanze mukaza mukitanga mukadutega amatwi tukugirana ikiganiro nk'iki kandi na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda nayo idushyigikiye mu byo dukora nayo turayishimiye murakoze. We are guarding our hearts because of the process of unity and reconciliation, and because we are actually living together. I cannot finish my intervention without thanking the government of Rwanda because it's one that is trying to be so that the citizens should live together in harmony and to be together the country. So the nation is ours, so we need to be it. So I thank you very much for your time and for your attention. Muraho neza. Hello. Nk'uko nababwiye izina ryanjye nitwa Sebushumba Jean Bosco kuko As I already shared, my name is Sebushumba Jean Bosco. navukiye hano i Kanazi. I was born here in Kanazi. 1994 rero habaye genocide itoroshye. In 1994, there was a very bad genocide. Genocide yahigaga abatutsi. The genocide against the Tutsis. Abatutsi twabitaga abanzi, twabitaga inyenzi. Tutsis have been named the cockroaches. We just gave them bad names. 1994 rero iyo genocide nayivunzemo. So I was involved in the genocide of 1994. Nza kuza guhemukira umugenzi wanjye Beata twaraturanye. To the extent that I even killed some Beata's family members. Naragiranaga na se inka. Even though I was her father's colleague wife, keeping the cattle, yes. Twacyura yaba afite akagwa kampamagara tugasangira. He was at different times calling me in the evening to come and share some banana wine. Ariko 1994 hanyuma bigeze turahindukana. But in 1994, we got changed and we didn't consider them as friends. Twarabanaga neza, twarasangiraga, twarahanaga inka. Even though we used to be friends and loving one another, but in 1994, I don't know how to say how the change came. Nk'uko yababwiye koko kuri iyo tariki ya munani nibwo bateraniye hano kuri santere, hanyuma akarere kohereza komine bayitaga komine yohereza abasirikare babiri barabajyana. So on April 8, 1994, the district officials sent 2 soldiers to take all the Tutsis to bring them all to gather them in a church. Igihe rero babiciraga ku kiliziya ntabwo nashoboye kuhagera, ariko abagarutse nibo twashoboye guhiga turabica. Even though I didn't kill people at the church place, but those who escaped from the church, when they were coming back, one of the people who were now chasing those survivors. Barimo musaza we rero. One of them is Beata's brother. Ubwo nije wamwishe mukubita umuhoro arapfa. I killed him by using a machete and he died. Ubwo twaje no kubarira inka, ariko iyo nka yo twarayibishye, ariko umuntu ntacyo twamuriha
ntabwo twabona ibyo tumurisha. We even ate some of their cows. Cows were given back, but her brother, we could not restore her. Ubwo rero naje gufungwa mfungwa imyaka 10. So I was jailed for 10 years. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika aduha imbabazi, aziha abemeye kwirega bakemera icyaha. And the president of Rwanda presented a decree of forgiving genociders who accepted their involvement and who were ready to ask for forgiveness. Ubwo twaratashye gacaca iraba, gacaca nayo inkatira umwaka watije. So I was released, and then when I came back into the community, there was what we call Gachacha Tribunal Court. That is the population gathering, sitting together and analyze the situation, what happened, and sentence. And then they sentenced me for 1 year of imprisonment, but not in prison, but outside, but working. How do we call it? It means rather than being in prison, but you are busy with activities that are generating revenues to the community. Ubwo naje gukora iyo tije narakatiwe umwaka umwe, ariko naje gukora imyaka 4 y'ububwa kubera umukoordinateri watuyoboraga. Icyangombwa cyanjye aza kuza kugihisha munsi y'igitanda. Nkora imyaka 4 kandi nkatiwe umwaka umwe. So I was sentenced to work for such activities for 1 year. Noneho ubwo naje kuyirangiza ndataha, ndaza nibwo twinjiye mu isanamitima muri paruwasi. Then after the 3-year period of community activities, I joined the church where they were teaching about healing, trauma healing, and restoration. Ubwo hari umupadiri ushinzwe isanamitima, ahera ko aratubwira ati mugenda mujya gusaba imbabazi bagenzi banyu, nibwo muzakira, nibwo imitima yanyu izaba mizima. The priest in charge of teaching about trauma healing and restoration told us to go back in the families and ask for forgiveness to people that we have harmed. If we really need the peace of the heart, we should go and confess and ask for forgiveness. Ubwo twaraje rero nibwo negeraga basaza babiyata, noneho ndabinginga ndasaba imbabazi, bati rwose twebwe turaziguhaye, ariko mushiki wacu si ntabwo tubizi, ntabwo tuzi ko azagira. So I profited for that opportunity to meet with Beata's brothers. I confessed and asked for forgiveness, and they forgave me, but they said, we are able to forgive you, but we are sorry. We cannot think that Beata will forgive you. But if you really need forgiveness, you have to reach out to. Narabinginze musaza we mutoya, kuko we twasenganaga mu kiliziya imwe, noneho ndamwinginga nti njyana iwanyu njye kuganira na mushiki wawe. At different occasions, I requested the Beata's small brother, because we were together in the church, asking him to bring me at Beata's house so that I can meet her and ask for forgiveness. Nerako nibwo twaje ankubise amaso na musaza we ahita yiruka. So when I went to see Beata, when she saw me, as she said, she fled away. She ran away. Ubwo nabwiye umusaza we Claude, ndetse Claude tubigenze gute, aragenda arakomanga yikingiranye, yatanga kumukingurira.
Beata was not able to forgive me for the first time when I wanted to see her. So she locked down the house so that we could not meet her. bukeye narongeye nsanga Claude ndamubwira nti ngwino dusubireyo. I once again went to see Beata's brother to ask him once again to come and seek for forgiveness from Beata. Ubwo twaragiye noneho musaza we aramwinginga ati rwose umuntu yagusabye imbabazi, iyo ashaka gusaba imbabazi nibura uhagarara wumva ibyo akubwira wumva. Beata's brother played a strong role in the forgiveness process that I had to get from Beata, because he was the one to tell Beata, you have to hear, you have to understand, you have to welcome this person who is seeking you. You have to sit down and hear what he says. Ubwo yaramwemereye noneho ati amakabaho turicara noneho mpeko ndamubwira nti Beya, narabahemukiye, nahemukiye umuryango wanyu, nabiciye umuntu, nabaririye n'inka, rwose ndagusaba imbabazi, umbe umubyeyi umpe imbabazi. So Beata accepted, and she accepted to sit down with me so that I could present my request of us, saying, Beata, I'm sorry, I cannot find words to say sorry because of what I did, because I harmed you, I harmed your family, because we ate your cows, but I even killed your brother. I cannot restore him, but forgive me. I'm totally sorry from the bottom of my heart. I'm sorry, forgive me. Yarambwiye ati je niwe wagakoze ibyo ngibyo koko, n'ukuntu wabanye na data, n'ukuntu twabanye, n'ukuntu nigeze mbasuzugura nkugirira nabi, warazaga nkaguha amata, nkaguha amazi, inzoga yaba ihari tukanywa, ariko nukuba nibyo wankoreye, nibyo wadukoreye. How come? You were a friend, you were a brother of me, you are a friend of mine, because we were living together, you used to come in my family, we were eating together, we did everything together. How come you dare to take a machete and kill my brother? How come, Bosco? How did you dare to do such a thing? Ubwo ngubwo yaje kwemera ampa imbabazi, ati nubwo nguhaye imbabazi ariko basaza banjye ntabwo nzi ko yazibasabye kuko neza, atari ko nguhaye imbabazi igihe. So later on, Beata said, okay, if you ask for forgiveness from the bottom of your head, I forgive you. Ubwo twaje kwegerana n'abasaza be, noneho bose ndababwira nti muzambabarire, muze mumbyare, ngabikira Imana, nkomorerwa amasakaramentu, muzaze mumbyare, mumfate mu bitugu. I even gathered Beata and his brother saying, please forgive me and support me, because I would like to be converted, to be transformed and become a new creation, so that I can be an active member of church, so that I can even be an active person in the church and who can be involved in different activities of the church. Kuko barankundiye baraza igihe cyo gukomorerwa, baza bambera ababyeyi. Beata ni umubyeyi wanjye, ubwo mumureba ubu ngubu ni umubyeyi wanjye, ndamwubaha. Ibikorwa byose afite, byaba ari ubukwe, byaba ari ubushyitsi yabonye, arampamagara tugahura tugasangira, kandi ni wanjye nuko. In short, Beata's family has become a parent of me. In everything, either at church, even my own family, they are parents of myself and even my children, because we are working together, and I support and accept all their involvement in my family. Ubwo rero ubumwe n'ubudaheranwa bwaraje, umushinga w'ubumwe n'ubudaheranwa waraje, hanyuma tuwinjiramo. Ubu ngubu turi bamwe, tukora bimwe, turuzuzanya. So with the Club of Unity and the Resilience, we are working together, we are supporting one another. We have become one person. There is oneness in that club. Mwashima rero ararume Rwanda, ni umushinga mwiza, ni umushinga
wunga abantu, ni umushinga uhumuriza abantu, yaba mu ihungabana yaba iki. Ndawushima kuko nawe waradufashije. I thank Allah ministry because of its intervention, trauma healing, forgiveness, and reconciliation. They really played a strong role so that we can stand as we stand today. Kubera rero ibibazo twahuye nabyo, ubu mutima wanjye hari igihe umuntu wazanyibuka rwose, ni umuntu utekereza, ni umuntu wize koko. Imana izanamufasha. Ubu hari igihe nibuka ibyo nakoze byose, nkumva ndabitekereza, nkumva ni agaciro kabi, nkumva birambabaje. I thank the government for the association of remembrance, because there is a time when I sit down and I remember what happened and what I did, and I say I'm a very bad person, but I thank God because of that process of remembering of what happened. It helps in striving not to commit or to come back to what happened. Ubundi kutibuka ibyo wakoze cyangwa se wahuye nabyo ntabwo ari byo. So denying remembering what happened, I think it is not a good thing. Nkaba rero mbashimiye, kandi namwe nk'uko mwaturutse imihanda yo hirya no hino, namwe ubwanyu ndabasaba imbabazi. So brothers and sisters, even though I have asked for forgiveness to the family I hurt, I'm standing in front of you asking for forgiveness from you. Because what I did it to the community, and we are part of the community. Will you forgive me for what I did? Murazimpaye? Will you forgive me? Yes. Murakoze cyane, Imana ibongere umugisha. Thank you very much. Thank you. kubera ko isaha twihaye yarangiye, sinzi niba turaguha umwanya cyangwa ahubwo ko tukareka tugasubiza ibibazo. Sinzi bantu babaze icyo bahise. Uyu bantu babwire ko Emmanuel uwo yakoreye icyaha, bamuciye akaboko, bamutemye mu mutwe, bamutera icumu mu rutugu, izo nguvu zose arazicaranye. Ariko noneho atubwiye story ye, bahitamo kureka yitubwire cyangwa aricara bamubaza ibibazo. Emmanuel standing there has committed genocide, and the person he harmed is not here, but he cut the arm, and she had a scar on the heart, and there is a piece of spear here, but she's not here. But because of running out of the time, I would just, can we hear his testimony, or you may ask him some questions so that he can maybe respond to it. Now the ball is in your hands. May we hear him, or we can ask him a question so that maybe he can respond to different questions we may have regarding what happened. That's what Anasiata is asking. Question to you, please. Yes. What is it? Ask you questions, eh? We should find us in the photos of how was she eating, how was she feeding, who was feeding her throughout the time that she was in the forest and the rest. How she was feeding? Yes. How did she ngo survive? yifuzaga ngo usubiremo gatoya ukuntu wabayeho uri mu ishyamba, wari ubayeho ute, warya iki, ninde wakugaburiraga? Mu ishyamba habaga ari nk'ishyamba rigize bingana n'umurenge wose. Noneho ubwo nyine imibereho yanjye kwari ukuryamamo, haba ijoro n'amanywa nkaba ndyamye, ariko cyane cyane nijoro nkahaguruka nkagendagenda ku buryo hari igihe nashidukaga nari ndyamye nk'aha, nkashiduka ndi nkaho hejuru aho kurya. Icyari kintunze rero, icyo gihe hari imvura nyinshi ko hari mu kwezi kwa kane, imvura yaragwaga, amazi akareka mu byatsi cyangwa ahantu mu binogo mu gisambu, nkajya ngira gutya nkayora n'amashyi amazi mu byatsi nkanywa. The forest was totally big enough, and I was passing there the day and even the night.
about the food, because it was in the rainy season, my food was mud. It was mud. The soil with water, it becomes mud. So I had to sit down and take mud. Mud. M-U-D. Yes. That was my food. The food of the 2 months. ibyo kurya rero nk'iyo nagendaga nko mu iryo shyamba nkabona nk'ahantu bahinze imyumbati nafataga nk'igiti nkacukuranye. Or if they did, while working in the forest, she could find some cassava. Cassava. When there is no cassava, the food was. Not cooked. Don't you think that she would cook? No. Well, there was no way of cooking. You need to uproot it and eat it fresh. Nabona nk'ahantu wenda hari igitoki kiri insina ifite igitoki amanyura nk'ibere nkatonora nanone nkahekenya n'ibyo byari bintunze. And if she were able to find a banana tree, when she could cut it and took a green banana, open and consume it. That was the life of that time. N'ibyo biryo byari bintunze. Ntabwo urumva nta sura y'umuntu nabonaga, nta sura yo guteka. As I told you, I was as other animals. I was an animal as other animals. Yewe ndavuga Because I read over there, you are saying that like the church was part of it, some pastors, some priests. Yes, but I don't know. The church? Yes. When we went to that the museum, the museum genocide. over there, yes. Something was written there about the church. Yes. The priests or the priests or the pastors that were part of the genocide. But we are down here, I don't know. But someone is written in this community. What was the church play? Ariho aravuga ngo hari aho bashinze baza kubona yuko abanyamadini n'abanyamatorero ndetse n'abapadiri nabo hari abijanditse muri jenoside. Ese ni nahanga ikintu mwabivugaho ibyo bintu? Emmanuel, would you like to respond to that question? Because nanga abapadiri n'ababikira abapasiteri bakoze jenoside. In this area, priests, deacons, and even our sisters in the Catholic Church. harimo umupasiteri witwa Uwinkindi twagize n'uruhare rwo kujya kumushinja afungiye. There is even one priest, one pastor called Uwinkindi. He was involved in the genocide, and we were able to go and confess and give testimony that we saw him committing the crimes. Even himself, he was a choir member. He said, I was a choir member, but I was involved in mass killings. So I have a question for you. Yes? So, Manuel, what made you specifically started killing people? Is it because people were killing people? Or what made you? None Manuel, ikibazo gifite ni kwari kuvuga. By'ukuri. Ni iki cyaguteye gufata ibyo wafashe kukica? Ese koko mu by'ukuri uko abantu bayibisha abandi? Hari uburyo kugira nabi kugira ngo utibuke gukora ibyo byaturutse kuki kugira ngo ubashe gukora ibyo ngibyo? Ikintu cyabiteye ni ubuyobozi bubi. My response is bad leadership. Bahamagaye abaturage batujyana mu byahoze ari segiteri batubwira uburyo umututsi ari umugome. Need to tell that the leaders of that time yafataga icumu agashinga ku kirenge cy'umuhutu agahagurukiraho. They brought together all the Hutus saying Tutsis are your enemies. They were saying that Tutsis on their reign, they were taking spy, yes, and putting on the
foot of a Hutu to stand up. So they were trying to to let people understand that Tutsis are very bad. So to respond to your question, what I did, it was the slogan, it was the order, it was the command of bad leadership. bakatubwira rero ko ibyo ngibyo abatutsi bakora bashaka kutwica bakatumaraho rero bityo nimuhaguruke tubice. So you are saying Tutsis are our enemies. They chased us some years ago, and they would like to come back and do it once again. So we have to revenge and take opportunity to overcome them before they do what we have to do to them. ubundi twari inshuti ntacyo twari dufunze ni ubuyobozi bubi bwabiteye. Before the genocide, Tutsis and Hutus were really kind people. They were living together as friends. They were living in harmony, sharing food, sharing everything. But because of bad leadership, uhaye n'urugero hari abantu nk'iyo batubwira ngo ntikwiye kwica abantu uwabyangaga bahitaga bamwe. to tell you the truth, dore nanjye hano it was a command of the government, so that when they say you everyone must go and kill, if you refuse, you were the first one to be killed. So people were doing it is an obligation. n'isasu bankubise aha ngaha rigatse aha ngaha kugira ngo Is showing the scarf of the bullet, because when they told him to kill, he refused, and they shot him. He's showing now. It started by here and goes down there. So when he saw that there is no joke, he got involved. nahimuye mu murwa wari urimo abatutsi benshi hariya Nyamata hari abatutsi gusa niho navukiye niho narerewe. So I was born in Yamata, and I lived there. They were many Tutsis. So when the obligation came, she had no choice. There you go. Those priests and church people pastors, they were Rwandese, they were Tutsis. Eh? I'm asking those church people, Yes. those priests, they were Rwandese or they were missionary? ngo arashaka kumenya abayobozi b'amatorero bashobora abapasiteri nako bishoye mwe hari abanyarwanda cyangwa bari abanyamahanga bavuye ahandi. bari abanyarwanda. Rwandese. They are Rwandese, they from Rwanda. To me, they were Hutus. Another question? How old were you? Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? 24. 21. I was just getting a total to see. Are there some cases where some Tutsis overpowered and killed some of them, or it was just the other way around, that only the Hutus succeeded to kill the Tutsis? Come again? It's like they were fighting. Yes. You could come to kill me at some point and I overpower you. So I'm asking, were there some cases where some Tutsis were strong enough that overpowered the Hutus and killed them, or only the Hutus succeeded to kill the Tutsis? Ikibazo ari kwibaza ngo birumvikana yuko niba habayeho ubwicanyi byaba bigaragara yuko ngo abatutsi baba bashaka guhirika ubutegetsi bwariho. Ese koko abatutsi bisha abahutu none biba ngombwa ko abahutu babyigaranzura akaba aribo babica, bimeze bite? ibyo bavugaga ni ibya kera ntarabahungu muri za 1999. The story were the story of later on, some years back in the history, but it was not of the time of the genocide. So the time of the genocide, no Tutsi kill any Hutu. Ati no mu gihe cya jenoside nta mututsi wishe umuhutu. No, no Tutsis. The Tutsis were chased. They were somehow hurt. abasirikare bose bari abahutu. And all those soldiers on the army were Hutus. I want to find. Sorry. Yes. Follow up this. Today, apart from that, the message was being spread, the hatred. Were they being influenced by something? Well, I'm saying like that.
because the way I grew up or where I'm coming from, I can't imagine that no matter what happened, even due to activity, sometimes we experience hatred somewhere. Somewhere I've seen magician and they try to kill me or something. So, but I can never imagine that I will share somebody's blood. So it becomes difficult. And some similar issues, some little things like that have happened in my country. It may not be at this high level. Like I found a woman that all the 7 children were being killed. Over 60 years, we went to visit some of them. And so those that committed those crimes, so they confess either they were being influenced by a spirit, some of them were being influenced by drugs. Before they go to carry out such activities, they take drugs. So apart from the message, because I've been hearing quite long, even before coming here, that all was the propaganda over the media, the radio. So, but could there be something, could there be additional thing that could have caused them to go that way? Because I don't see somebody, maybe you go outrightly, or maybe they have to kill somebody. Sometimes I may prefer to escape myself than to kill another human or to share the blood. You just do something, it's crash. So, what is other influences apart from the media, apart from propaganda, apart from the message that's being shared in different forms? sinzi hari n'ikibazo cye ncyumvise neza, ariko aravuga ati ni igiki gitera umuntu gutinyuka kuba yavuga ati narakosheje kagenda nsaba imbabazi. Ese ntabwo ari propaganda ibiri inyuma, ese ni umwuka wera uri kujyanye, ko birashoboka yuko umuntu mu gihe ari guhunga ashobora kwica mugenzi we, ariko se mu by'ukuri imbabazi zisabwa ziba zivuye ku mutima cyangwa hari izindi mbaraga zituruka inyuma zibwira umuntu uko byagenda kose, noneho bigeze nta kundi byagenda, nawe urasama yawe, reka mbivuge muri ubwo buryo, nawe urasama yawe. ni ukuvuga ngo mu by'ukuri njye nakoze ibyaha byinshi, ntabwo ari arisa gusa, yagiye mu byaha byinshi ku buryo byinshi abantu bageze kuri 20. Ubwo rero nkimara kubikora natekereje kuri za ndirimbo. Even though the person whom face the audience Arisa, who is not here, but I didn't kill only one person. I remember to have killed more than 20 people. But after killing them, I had a time of sitting down. I told you that I was a choir member. I was now thinking about the songs I sang. Izo ndirimbo rero natekerejeho, najya ndi mu rusengero ndi kuririmbira abantu benshi, ariko ajya kubona nkabona amafoto y'abarimo ncamo hano ndi kubaririmbira. It means there was a time when he was sitting down and find himself as if he was dreaming in a church, standing as a choir member, now singing to those people, and he was finding the pictures of people he killed. Then he found them in the church. He's standing in the front as a choir member, singing for them. Then hanyuma yaho ubwo n'abaririmbiraga rero kandi barapfuye, ibyo byanteye kugira umutima urabyibuha ukajya wizunguza gutya. It means that when recovering my senses, to remember that I was standing in front of people that I have already killed, I couldn't stand stable. I had some hate. Ukanyereka ibyo nakoze. My heart showed that what I did is total. Just totally bad. Rero nibwo nafashe iya mbere nishyiriye ubuyobozi, nta musirikare wamfashe, nta mupolisi wamfashe, narijyanye. I myself, nobody came to see me to tell me to go and confess. Myself with my heart, I went to see the leaders telling, hey, let me tell you what happened. His heart
with obliging him to go and confess. ubwo rero majije kujya muri gereza cya gihe bya bintu byose natangiye kujya nigisha abantu ariko mu bwenge kugira ngo batanyica kuko muri gereza iyo wavugaga ngo narabyemeye barakwicaga kugira ngo bazimanganye ibimenyetso. I was one of 3 persons in the prison to teach my fellows, but in the hidden, because in the prison, if you can say I confess and I ask for forgiveness, they could even kill you. But I could find some people. Eh? Hey. They are saying that you have a question that you would like to ask. The question. Yes, follow up. There's trying to follow up from what you were saying. He was saying that in prison, because of what his heart was telling him, even approach some other people to say, hey, what we did, there are some consequences because I'm hearing a voice in my head. So that's how things happen. Yeah, so my question will you can either answer or Mr. Jean Bosco can answer. Yes. Now, from what he asks, like for example, what he had to kill a friend that they have been living together. So apart from the fear of being killed if you do not kill, did they take drugs to activate that issue of killing in them, or they decided that to kill? Did they take some drugs to actually influence the alcohol? ngo ushobora kumusubiza cyangwa se Jean Bosco akaba ari gusubiza wese icyo kibazo cy'uko nyine habaye itegeko rivuga ngo murica nimutica natwe turabica kuko nawe batanze urugero. Ariko se hagati aho ngaho abantu bafataga ibiyobyabwenge cyangwa se nk'ibinini cyangwa se ibiyoga, ibintu biri butera umuntu akanyabugabo ko kugira ngo agende noneho akora ibyo yakoze. byaba amategeko. It was simply a commandment. Yeah, I wanted to find out, it's just that Beata has left out because you look at the situation at hand is kind of delicate. You're living with somebody that there's an antecedent. Yes. He did this to me in the past. So if for one reason or the other, the person commits a human error, like that same thing that caused him to kill my brother in the past can be reactivated. Are there some cases like that? If, for example, she knows he's the one who killed her brother. Maybe one day, one thing or the other happens, which can consider hurt to her from his end. Does it bring some feelings of like he is wanting to repeat what he did in the past? Do they have such cases in their living together? Ikibazo kirasubizwa na Beata cyangwa se mugenzi nuko ntawe ari cyo kuvuga ngo uze kwitubwiza n'ukuri. Wicaye urahari ubayeho nabi cyangwa niba utabayeho nabi akwibuka ibyabaye kandi bajya kuzivuka ukabona birenge muri kumwe. Ntabwo gashobora kunyaruka ngo ujye ngo ariko ubundi uyu muntu Gashiga yamuteye kubikora ubu ntiyakongera kubikora. Ashaka ngo mu by'ukuri ntabwo kajya kanyaruka ngo yakongera kubikora. Ese koko abikoze mu by'ukuri ubundi muntu koko yansabye imbabazi abikomeje, nta kantu k'urwango kahaguruka bitewe n'iko kwibuka icyo cyabaye kandi koko n'uwagikoza akaba agihari hafi yawe. Oya, nta kantu k'urwango kahaguruka, ariko impamvu ni n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Ubuyobozi bw'igihugu cyacu nabwo bugira uruhare mu kubanisha neza abantu bakoranye ibyaha kandi twese bukadufata kimwe. Ubwo rero kubera ubuyobozi bwiza nabwo bugira uruhare mu kutubanisha amahoro kandi twese ari uwakoze icyaha n'uwagikoreye twese bukadushyira ku munzani umwe, rwose tuba twumva dukomeye, twumva yuko imbabazi twatanze twazikuye ku mutima kandi dushyigikiwe n'igihugu cyacu. The heart of the problem is the leadership. What happened? It was because of bad leadership. But given the good leadership we do have today, it is good governance, whereby the government is there to take people. Regardless of what happened, you have to live together because you have to
we have not to be concentrated on what happened, but we have to move forward. For that reason, we don't need this and this and this. There is good results because of doing this and this and this. That's how. There's no way, there is no place for hatred or anything. So the main solution, it is the leadership. When you have a good leadership, everything can go smooth. Alphonse, Yes, can we please. hear a word from the young people? Can we hear what the young people have to say? I have the last question, maybe before they go. hari ikintu nakongereraho yatagitoya yaragiye kuba ngo se ntabwo turi bwumve no kurubyiruka wenda akantu gatoya inatwe uretse gatoya ngo wenda uragisubiza rimwe n'uko. Yes, I just have one question. We learned that the military, the influential people in the society, were all Hutus. Was it a premeditated kind of plan, or was it that the Hutus were the most intelligent, or the most educated? Because it's a bit, I don't know, that you can be in a community, in the whole military, you will not have maybe a Tutsi, or in the whole government, you will not have a Tutsi. Was it just a coincidence, or was it that the Tutsi were... yari ari kubaza ngo biragaragara yuko ubuyobozi koko bwariho kandi butari bwiza, kandi ngo biragaragara ko abari bafite ijambo muri sosiyete ni abahutu. Ese nta batutsi bize bariho, nta bari bafite ijambo bariho, wenda nibo bagiye kundi ibyo bintu byari byatewe n'iki? reka umuyobozi wa ibuka dusubize na murakoze cyane. Ubundi amateka yacu ni amateka maremare. Our history is a too long history. Kera abatutsi barigaga Later on, the Tutsis were able to be educated, ariko bakiga ku kigero gitoya. but there were a very few number of Tutsis. Abahutu bigaga ku kigero cya 75%. Hutus were able to attend schools at 75%, Abatutsi bakiga ku kigero cya 14%. while Tutsis were able to attend school at 14%. Hari n'abatwa rero bigaga rimwe ku ijana, bo bari batunzwe It no is another guhuga. group of people were only 1%. Bo barabumbaga, ntago bari bafite ubushobozi nk'ubwo. Ariko muri uko kwiga barahezwaga kubona imirimo ya leta. Even though they were educated at that level, but there was some segregation. It means that excluding on some points, on some levels. Ofete ayo moko nta nayo twagiraga kera mu gihugu cyacu. And indeed, those kind of tribes were not there long ago. Right. That was my question. Ariko ibyo byose byatewe n'abakoloni. But the tribes became because of colonizers, Especially ababirigi. especially Belgians. Nibo baje kugira ngo basenye bwa bumwe bw'abanyarwanda. With their system dividing the world. So they came to divide Rwanda so that they could now rule over them. Nibo batangiye kudutwanisha gutyo kugeza iki gihe. So they are the one who planted the seed of division. Of course. Still So happening. that is the answer to your question. I have one question. So is modern day Rwanda still considering themselves Tutsi and Hutu? Have they rejected that label now? Icyo kibazo ko watumvise kandi nawe ugisubiza. Ati si ubu ngubu koko iby'amoko biriho cyangwa kubera ubuyobozi bwiza, because of good leadership we have. kandi buyobowe n'umubyeyi wacu nyakubahwa perezida wa Under repubulika. the leadership of the president of Rwanda. Ikintu yarazwe n'ababyeyi be yaranabivuze mama wapfa. And he said that even his mother before the death. Yaravuze ngo u Rwanda azongera rugarure nk'uko bari bameze mu gihe cy'ubwami. And mother told him to bring Rwanda at the level Rwanda had
from the king's reign. Yeah. Ubu twese turi abanyarwanda. Today we are all Rwandese. Okay. Turafatanya muri byose. We do it every time together. Ntabwo barobanura ngo uriya ni iby'umuhutu cyangwa ari iby'umuhutu. So there is no place for Hutus or Tutsis or Izi nzu mu bateramo inkunga ntabwo zubakiwe abahutu cyangwa So abatutsi. the contribution you are making, I distribute to all Rwandese, regardless to what and what and what. It is simple to Rwanda. Physically, they can still identify this Hutu and Tutsi. Ngo none se koko umuntu akunda ashobora kureba koko akavuga ati urebye isura y'umuntu uriya ni umuhutu uriya ni umututsi. So, ibyo ngibyo ntabwo bikibaho. Today, such consideration. Alphonse, can we hear from the young people? Just listen. Baravuga ngo mbese nta kintu twakumva ko abo bantu bashashe b'urubyiruko. Uwo nguwo nkimubwira ubundi biriya byabagaho bitewe na ziriya karacteristics z'ababirigi badushyizemo amazuru manini, imbavu ndende, uburebure, ariko ubu Those considerations from Asians, whereby see the level of nose or side, but today. From the young people, Murakoze cyane. Thank you for giving us for this opportunity for saying our testimonies. I am saying in Rwanda. Bivuze no mu cyongereza bizafasha kuko aba bagenzi baba barabizi wabivuga mu cyongereza nta kibazo. Thank you for, as I said, my name is Awaken. So I live in this Kanazi village. When I was a baby, on three years old, I live at home and go with my grandmother at Nyamata village. Then I started studying my schools. Then when I reached in P3, I asked my grandmother, where is my grandfather? Then one day they don't give the results for that questions. Then at the second time I ask, where is my grandfather? I see you honoring, you are honoring. Then she says to me, your grandfather have died. Then when I understand that, I ask, who kills him? She says to me, is a Tutsi Hutu people. They kills your grandfather. Then I ask, who is was our neighbor? Was a neighbor, and he says to me, is that one? Kills your grandfather. I understand that. Then I don't understand in simple ways. I don't understand that. Which thing he do for them? She says nothing. Was our friends. Then I start for that. In order to not waste the time, let's say the group of unity and resilience. I start to go there at Kanazi. I come at home. I live there on my grandmother, and I come in Kanazi as my family. I started living there. I start to go to join others in that group. Start teaching us how genocide was. It says to forgiveness them. Forgiveness them was not
for them. It was bad leadership. It was bad leadership. First leadership and second leadership. It was not good. I started I forgiveness for them. Then we be our friend. Be at school. We join together. We work together. Start being our friends. And their children were our friends. Start that. Also, we build our country. We join. We work together in the groups, in the class, in the same class. We join. We make groups and get that teachings. I end my testimonies by congratulating the people that make that group that helps to be with us Rwanda together. No Tutsi, no Hutu, no Twa. That groups were removed. We are removed. So all of them were Rwandans. Thank you for that. Yes, no, just one question. I've listened to, but I'm thinking, are there people who have totally refused to ask for forgiveness? Because I'm thinking in this setting, they are able to ask for forgiveness. Okay. Oh, he's on the phone. I'm here. He's on the phone. So I was saying, listen, and I think these people are able to ask for forgiveness and accept to forgive because they are Christians, right? Are there other groups who are not Christians, or even some who are Christians who are finding it difficult to ask for forgiveness? Many. arabajije ngo nkamwe mwashoboye gusaba guhana imbabazi kubera ko mwageza mu kumva n'ubukristo bwanyu ubuyoboke bwanyu n'Imana buza kwanyu n'Imana. Ese hari abandi bantu baba badafite uko kwemera batari bumva uburyo bwo kubabarirana no gusaba imbabazi? barahari, ariko twebwe niwo murimo dushinzwe kugunya kugera bano bantu tukabaganiriza nabo umutima wabo ukazamo imbabazi. There are many who are not yet repent or forgive, but then the following process for them is to meet those people, for them to change them to see the process of forgiveness and the good thing of forgiveness and repent. natwe mu rwego rwa ibuka ariko iyo twicaranye n'abarokotse jenoside tubashishikariza gutanga imbabazi kandi barabyumva nta iyo begereye twamaze no kuzitanga rwose. And even Ibuka, that Remember Association, is also bringing people to understand the good reason or the impact of forgiving and repentance, so that the mobilization is being done so that we can live in harmony. So much the better to live together in oneness rather than being together while divided. Right, I was saying that because I think I learned about the gachacha, and that there are some people, the government has even told them if you ask for forgiveness, you're ready to ask for forgiveness, we'll release you. But there are some people who have totally said they prefer to be in prison than come out to ask for forgiveness. ngo yabazaga icyo kibazo kubera yuko bamaze kubona yuko ngo mu gihe cya gacaca hari aho abantu bavuga bati reka njyewe leta yavuze ko nihana barandekura nta mpamvu yo kuguma muri prison ikanisa n'imbabazi ntayo, ariko akaba bari bavuga ati atakubesha n'ibi ndagacibwa ibi ndayigumamo nta mpamvu yo kwirirwa byo gusaba imbabazi. Niyo mpamvu yari abajije atyo. Bari gukora ubushakashatsi, niwe ari gukora ubushakashatsi niba numvise. And Mr. Alphonse, what I think is the biggest problem is good because all of us are Christians. It's a spiritual problem. Yes. Yes. That's the root of it. It is a spiritual problem. Killing is from Satan. Killing is from the devil. Killing, Exactly. it's the evil spirit. It's not because of any government or non-government. The cause
most of it that for me, the way I view it, it's a spiritual thing, and it has to be handled spiritually first. ati icyo mbivugira ni uko twebwe twese turi abakirisitu gukora ibyaha burya biva mu mwuka ikintu cyakozwe biturutse mu mwuka no kugira ngo gikire nanone bigomba guturuka ku mwuka ni umutima ni imbaraga z'umwuka zigomba kuza zikabashisha umuntu kwatura zikanamubashisha kureka zikanamubashisha kubabarira it is really the spirit. And so I don't know if we're done, but I think we should say some prayers. Yes, we should say those prayers and the community keep praying. ati rero mureke dusoze dusenga kandi dukomeze dusenge. Icyo ngiye kongeraho ni icyanjye nka Alphonse. Biragaragara ko byabaye bitewe n'uko Satani yari ari ku kazi n'imbaraga z'umwijima zakoze, ariko aho tugeze ubu ngubu imbaraga z'umucyo zarakoze nizo zatumye abantu babasha kubabarirana no kwicarana bagasangira. Rero ku bw'ibyo reka twongere duhamagara Imana yuko azayifite imbaraga n'ubutware itugejeje aha n'ahandi zahatugeza. Sibyo rero mashuti nibyo ariko kuvuga ati ku bw'ibyo reka dukomeze tubabarirane, reka dukomeze dusabe imbabazi z'ibidukora, ariko kandi nanone dukomeze dusenge. Imbaraga z'umwuka wera nizo zonyine zadushoboza. We are going to dance. Yeah? We are going to dance. So ariko mbere wenda yuko sinzi niba mwari mushoje nicyo nari ndangije ambo wenda twababwira ko n'u Rwanda aho rugeze ubu ngubu ari ubumwe bw'abanyarwanda, ari ubumwe bw'abanyarwanda, ari ubufatanye, ari ugukorera hamwe, ari ryo terambere tugize gute dufite. He wanted to say that up the level where we are, it is because of the unity of Rwandese. Together as Rwandese. Everything we have to do, we do it as Rwandese. kandi n'ubuyobozi bwiza. And good governance is because of oneness of Rwandese. So nicyo kitugejeje aha ngaha rwose. With that spirit of oneness, that's how we're able to achieve or to record the nta achievement. kintu cy'amacakubiri tugifite So mu no banyarwanda. longer, no more divisions, no more Exactly. hatred. Exactly.